سامعين بوثائق بنما، وثائق بارادايز، فنسن، بندورا. هالمشاريع هي من أكبر المشاريع الاستقصائية العابرة للحدود، واللي غيرت وجه الصحافة الاستقصائية وعززت أهمية الصحافة التعاونية حول العالم. بتعرفوا شو الشيء الأساسي يلي بيجمعهم؟ منظمة وحدة، وهي الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الICIJ، وشعارها Stories that rock the world، أي القصص اللي بتخض العالم. So collaborative journalism is, I think it's an antidote to a lot of problems that are currently facing journalism. So the first one is complexity. Because you can work with hundreds of reporters at the same time, you can overcome issues around handling vast amounts of data, making sense of vast amounts of data, making sense of vast amounts of data in different languages. But beyond that, it does something really unique. It does something that's vitally important. Not only allows you to do things that you couldn't possibly do under any other circumstances, such as handle, in the case of the Pandora Papers, 11.9 million documents in the space of a couple of years, but it also vitally, and this is the most important thing of all, it allows you to work with people across the world who know their countries better than anyone else. The vital difference, the critical difference between what we do and that alternative model is we rely on partners in those countries who know more than anyone else about their countries. And so, for example, you in Daraj and Lebanon, we couldn't possibly know as much about Lebanon as you do. And that is what you bring to us, and that is priceless. درج له قصة خاصة مع الICIJ. فمؤسسي درج كمعظم الصحفيين العرب كانوا يشتغلوا على منصات إعلامية تقليدية محسوبة على جهات سياسية أو قوى إقليمية، يعني مؤسسات الإعلام السائد. بعد نشر مشروع وثائق بنما عام 2016، وعلى الرغم من توفر المادة الصحفية اللي كانت منظمة أريج للصحافة الاستقصائية العربية شاركت فيها باللغة العربية، ما اهتمت أي من المؤسسات الإعلامية العربية بنشر هالمادة رغم أهميتها. A blockbuster release. Panama Papers. The documents were leaked to the German newspaper Süddeutsche Zeitung. We turn now to the banking bombshell causing shockwaves around the world. Edward Snowden calling it the biggest leak in the history of data journalism. كانت هالوثائق استثنائية من ناحية حجم التسريبات، فهي عبارة عن سلسلة تحقيقات حول 11.5 مليون وثيقة مالية وقانونية مسربة، كشفت عن كيف نظام شركات الأوفشور المخفية بتسهل الجريمة والفساد والمخالفات والتهرب الضريبي. هاللحظة كانت مفصلية، وشكلت إحدى الحوافز الأساسية اللي أدت لإطلاق منصة درج كمنصة مستقلة مملوكة من صحفيين، وشعارها القصة الثالثة، واللي كانت الصحافة الاستقصائية من اليوم الأول من أبرز أسسها. فبالفترة اللي كان فيها موقع درج قيد الإعداد، أي بعد نشر تحقيقات بنما، كان في مشروع تحقيقات تاني كبير مع الICIJ، ووافقت بوقتها إدارة الICIJ إنه يكون درج شريك بالمشروع حتى قبل إطلاق الموقع. كان درج عم يسابق الوقت ليلحق يطلع وينشر المشروع. ب1 تشرين الثاني 2017 انطلق موقع درج، وبعدها ب4 أيام بس، وتحديداً ب5 تشرين الثاني 2017 نشر درج أول مشروع استقصائي عابر للحدود وأول تعاون دولي له مع وثائق بارادايز. كان عمر درج وقتها بس 4 أيام، ومن وقتها لهلا شاركنا مع الICIJ ب7 مشاريع ومكملين. It's vital to us to have partners in the Middle East, absolutely essential. The Middle East is such an important part of the world, such a colourful and a part of the world. It's a part of the world that ICIJ cares deeply about. We have the great good fortune to work with Arij and Daraj. We know from past experience, in the case of Daraj, from 7 projects, how good you are. You know, we would not have returned 7 times to work with Raj if it weren't for the fact that we were so impressed by your work. We also know and are immensely grateful. We know that you work in more difficult circumstances than many of our partners. And for that, we are in awe of your skills, we are in awe of your bravery. And I can't think of a project that we've done on an international scale that hasn't benefited enormously from your work. You know, Pandora Papers would not have been Pandora Papers were it not for your work. The Ericsson list could not have been done, simply could not have been done. The project could not have been done without you.
one of the great things is we brought Diraj through the years. And so our relationship now is, you know, I don't know, it's a bit like a marriage. We're no longer newlyweds. Hello. We're into our 8th or 9th year, you know, we're rock solid now. ليش مهم التعاون بهالمشاريع؟ بحسب موقع الICIJ، إذا أمضى صحفي واحد دقيقة واحدة بقراءة كل ورقة من وثائق بارادايز فرح تاخده 26 سنة ليراجعها كلها. لهيك كان في ضرورة للتعاون بخصوص وثائق بارادايز. وثائق بارادايز كانوا عبارة عن 13.4 مليون وثيقة تم تسريبها، أما وثائق بنما فهن 11.5 مليون وثيقة. هالمشروعين كشفوا عن الأنشطة الخارجية والمكائد الضريبية السرية لبعض أقوى الأشخاص والشركات بالعالم، من بينهم الكثير من السياسيين والزعماء العالميين، بما فيهم الملكة إليزابيث الثانية وشركاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشركات مثل نايكي وأبل وكثير غيرهم. أما المشروع الأكبر للICIJ يلي درجة بيفتخر إنه كان جزء منه بالجانب العربي هو مشروع وثائق بندورة، وهو تحقيق استقصائي بسياق أكبر تعاون صحفي عن نظام الظل المالي، بيشارك فيه نحو 600 صحفي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. حققنا فيه ب 12 مليون وثيقة من 14 مكتب شركات أوفشور اللي بتكشف أسرار الجنان الضريبية. هالتحقيقات كشفت معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبية لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة، وبتكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم رياضية وفنية منهم ليونيل ميسي وشاكيرا. نحن بدرج نشرنا نحو 12 تحقيق بسياق مشروع وثائق بندورة حول الأردن ولبنان والعراق ومصر وموريتانيا ودول الخليج. بتكشف هالتحقيقات كيف استخدم النافذين الملاذات الضريبية لإخفاء أصول بمليارات الدولارات للتهرب الضريبي. فبين أسماء مصرفيين مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي اللي طالع فيه مذكرة توقيف من الانتربول، وشخصيات مرتبطة بحزب الله والنظام السوري، مروان خير الدين وزير سابق ومدير بنك الموارد اللي بعت لنا إنذار بخصوص الموضوع، ورجل الأعمال العراقي المثير للجدل خميس الخنجر اللي كانت تربطه علاقة مميزة بعائلة صدام حسين، وغيرهم كتير من الشخصيات. ICIJ has completely transformed in the last 10, 11 years in the same way Diraj has. So Diraj, as you mentioned, at the outset of Paradise Papers, there was only a tiny crew trying to put out a project. We were the same when we did Panama Papers. I think there were only 4 staff when we did Panama Papers. So it was tiny. This story that you know, it really was a tsunami that changed the way the world looks at secretive finance. That was done by a tiny group and partners. And the number of partners that worked on the Panama Papers, even though the Panama Papers looms large in the imagination, was very small by comparison with the ones on Pandora. By the time we get to Pandora Papers, there are 600 journalists in, I think it was 170 countries working on 11.9 million documents. So what we've been able to do in the same way as Diraj has fortunately been able to do is we've been able to grow our organization, to grow our expertise, and to develop a unique expertise when it comes to huge data leaks. ICIJ is oddly not unlike a university. So when we work on a project, we learn from each other. It's like a giant tutorial, and those tutorials can go for, in some instances, only for weeks on smaller projects, but on the bigger ones can go for years. And as you go along, what happens is that those who worked on past projects have expertise that the newer people don't. هالتحقيقات كان لها تأثير كبير على الساحة المالية العالمية مع المطالبات بتعزيز الشفافية المالية. واتخذت عدد من البلدان خطوات لمواجهة التهرب الضريبي بالخارج. فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا صار في مطالبات بإجراء تحقيقات لتحديد مدى مساهمة استخدام الملاذات الخارجية بالدين القومي للولايات المتحدة. وساهمت هالتحقيقات كمان بتمرير قانون شفافية الشركات The Corporate Transparency Act بالولايات المتحدة الأمريكية بأول كانون الثاني 2021 اللي بيتطلب من الشركات الكشف عن مالكيها الحقيقيين. Pandora Papers and its predecessors there's no doubt that they've contributed to changing the way that the UK, Europe, the US, and countries elsewhere, Nigeria, Panama, I'm sure even in the Middle East, countries in the Middle East, I'm sure that it has transformed the way that international governments look at the secretive offshore world. And so it's no longer acceptable for governments
to say that this is just the way business has been done for decades. It's no longer acceptable to say this is there should be two financial systems, one for the rich and powerful and another for the rest of us. It's no longer financially acceptable to say that banks can look the other way when dark money flows through their systems. No longer acceptable to say that real estate companies in New York and Miami and London can sell properties to the corrupt. So that has been a huge transformation in thinking. The great benefit of collaboration is that even though we're a tiny organization, ICIJ is a tiny organization, only about 40 people. Our stories are amplified by hundreds of news organizations around the world. And that in itself produces change because you can't be ignored. Not only can it not be ignored, but it can't be suppressed. And this is really important. In an era of fake news, in an era of censorship across the world, in an era of growing repression in many countries, it is extremely difficult to suppress a story that appears in hundreds of countries at once. So this amplification produces in itself change. But we also know, and we're very grateful for it, that our work, Daraj's work, is taken up by advocates like Transparency International and others who do a fantastic job of lobbying for change. It also, we were in the fortunate position as well that our work tends to be well regarded and taken on board by politicians across the world, well-meaning politicians. And so what we see time and time again is when our projects come out, they lead to inquiries, they lead to legislative change. And this is our model is not to be advocates. Our model is to be journalists. Our model is not to liaise with governments. Our model is to simply get the story out there and to make the story as good as it can be, to make the story as impactful as can be in the hope that it produces change. هالمشاريع الاستقصائية الضخمة نالت الكثير من الجوائز نظراً لحجمها وأهميتها. فمشروع بنما مثلاً نال حوالي 20 جائزة، من بينهم جائزة بوليتزر للتحقيقات، جائزة جورج بوك للصحافة المالية، جائزة جولد بارلت وستيل للصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحفيين والمحررين الاستقصائيين IRE للابتكار بالصحافة الاستقصائية. ومثل ما قال جردة مدير الICIJ عن هالجوائز تحديداً مشروع وثائق بندورا، هالجوائز هي تكريم للعمل الجاد وشجاعة الصحفيين بجميع أنحاء العالم اللي تغلبوا على التهديدات القانونية والترهيب والتحديات الأخرى لجعل وثائق بندورا حقيقة. We've got a lot of awards to be doing, but I think it's possible that we are the most awarded organization in the world because we get awards all across the world. What does it mean? We're very humble. We don't take them for granted. We were genuinely touched every time we win an award, and it's nice because, as you know, Hala, this work is not easy. This work is not easy, and it can be, there can be long and difficult months where you're very tired and where you're trying to make sense of something and it's not making sense, and you don't know whether it's going to succeed or not, and also so often we're taking on enormously powerful people. At the end of, say, Pandora, we sent scores and scores of letters to oligarchs and kleptocrats and politicians and entertainers, and we even sent a letter to the guy who was allegedly responsible for the Mumbai bombing. These are the kind of people that we're dealing with, and when you do that, it's tiring, and you do in your darker moments, you question whether it's worth it. And so when at the end of it, if the project has impact, makes change for the good, and you get an award, it's very nice. It's no different to Daraj. In order to do it, you have to be a crazy optimist. You really do. You have to get up in the morning and think, despite all the challenges, we are going to make a difference. And despite all the challenges,
we're going to keep going despite being tired, despite, you know, having to steer an enormous ship through difficult waters. We're going to keep going. The really good news for us, and I think for collaborative journalism, is that ICIJ is in a very healthy state. Our funding is good, our partnerships are good, and I think our work is better than ever. And I think there's a lesson in that for everyone. You know, if you really believe in what you do, and you know, you're committed to the max, well, then sometimes things work out. And again, you know, there are days when you think it may not work out, but it has worked out. And I really believe that ICIJ has, you know, we're in a fortunate position that we're working with fantastic people around the world. A fortunate position that we're still working on great stories. And I've no doubt, I'm absolutely certain that we're going to get bigger, we're going to get better, we're going to do better stories. And I think that is a testament not to our work, but to the work of our partners, and particularly Daraj, who, you know, your support has, you know, it means the world to us, it really does, it means the world to us. موقع درج بلش مسيرته بنشر مشروع الICIJ عام 2017، واليوم بعد 6 سنوات عم نكفي مع مشاريع مشابهة للICIJ نقدر فيها نحصل على وثائق تكشف وبتأكد على الفساد والفاسدين، مش بس على صعيد محلي، لا بل على صعيد عالمي، والطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم المالية والفساد. من خلال الICIJ والمنظمات الشبيهة اكتشفنا أهمية الصحافة الاستقصائية التعاونية، واكتشفنا مدى ترابط قصصنا ولوين ممكن نوصل وشو ممكن نحقق لما نشتغل مع بعض، وإنه لنقدر نكشف ونواجه الفساد والجريمة المنظمة العابرين للحدود لازم نفكر مثلهم، ويكون شغلنا الصحفي وتقصينا كمان عابر لهالحدود. ومثل ما قال باستيان أوبرماير، واحد من الصحفيين اللي حصلوا على تسريبات بنما وأحد مؤسسي منظمة بيبر تريل الاستقصائية الألمانية، نحن بنحتاج للصحافة الاستقصائية التعاونية، لأنه ببساطة بعض القصص هي أكبر من أنه تعالجها وسيلة إعلامية وحدة.